Today's video kakabsat, may nag-request sa atin na magluto daw ng patola, adobong patola with itag. Dahil masarap daw to. Let's cook! Ito pala yung kukunin kong patola kakabsat para iluto. Ayan. Ayun, today's video kakabsat, may nag-request sa atin na magluto ng adobong patola na with itag daw. Masarap daw, sabi ni Mike Wandasan. Ayan. Kaya try natin. Let's go! Ayun, luto na kabsat. Ayan adobong patola with itag and mushroom. Siyempre, first bite natin yan. Halu-haluin na natin. Let's go. Quality. Quality.